Inside Story Uganda. Real source of political. I told Uganda, tell your client to sell his wife, his children, his property, but if he does not pay me, refund my son's money, if he took it in 2 weeks, kabuli. Kakati abo bebabye bonna tebakwatibwa kubanga tewaliyo ki bagenda musiba emyezi 6 balina network bwekibira kuba osibeka chance bonna mu network amwe bali bogenda ku police office bagende ku Uganda nakukwata dda ku byuma byange mpuyina network yo yonna niwe wenyine sikusangawo bali njo kubona amanyunga kujjemu bokulira obusajja okwogera ku president okitegedde nti we embarked on a self-destruction mission. Yes. Abantu bonna yinkamu yonna bagibakoze ki bagibajeeko emirimu gyonna egireta yinkamu Ugandans are in the informal sector ffe tubadde wano mu bukulembeze obubi bwonna nga bakuga nti ekintu kirinnye naye nga kikola ki nga bwekiri Ugandans don't mind about the price because they kambabuuzi when you go to Kenya and Zambia what do you see? Salaried people in Zambia wages Zambia bwogenda okunywa omwenge okwata kakadi ak'ennyumba yo yes n'owo omukazi kwa kya 10 atunda omwenge kati waliwo ab'ebigaali gy'ebyabatoolo atamidde kwe batwala basiba wano oyonoona mu ngoye ezo naye bakebera ku kadi asula mu quarters ki ne bakutuusa but they drink only on weekends. Mu Uganda babobi wine balina sente abayimbi apart from why Ugandans are not civil servants. Natunulira waliwo omukazi gwe baali bakwatidde mu swimming pool simanyi gye bagenda okuwuga nga ali mu kifo kya bbeeyi bagenda omutresinga ng'atunda myera muwa mu katale k'ekajjansi abaana abatema emputa bagagga nnyo. We had an enterprising society. Abantu bano babadde bakozi nnyo kati mubabbyeko buli kamu konna then bring handouts. This is what it means. Buli kyebadde bakola mu kitutta ennyanja mugirumbye ennuni z'abantu temuzitwala instead of omwana naye okwetundira ku nnuuni ye nanyini waliwo omugisa eyafuuka mukasa yatabaala ennyanja nakuba amaato g'abantu nakolaki ennuni nagitwala ennyama ayozinankole yesterday bagaki enda bakubira obutambi bw'abanyankole mu miti mutegere nti muli konadi banyivu bazibu abazee bagani tujja ne tuleeta amataaga ne tugayiwa kubanga tolina gy'ogatunda tegafuluma tegakola ki waliwo alina okugagula yekka n'ennyama nakiki support kakati we are suffering from a self-destruction mission we embarked on by depraving, invading. Jaduve kwogera kuno katono nnyo president yagambye okekkereza naye government ya president Museveni yekkereza abaganda bakugamba butunya mu budget abaganda bakugamba abakagwa president sendeze bakugamba nti okekkereza kwaliwo ddala n'omunyo abali bo bakekkereza ye president akekkereza okekkereza kwaliwo dda the issue is era ekisajja kye Katonda kya monitor kyakubye Katonda ya Museveni nga yageze bwati nga anona muntu nti wekyo kyobuuza kyekyo yakekkereza me I don't blame Museveni. Museveni is addressing an ideal situation. Museveni tamanyi nti n'Abaganda Revenue Authority ate hired another company to do the same job. Museveni tamanyi nti mu trade mu borders kuliko private company which target right. Wabatamanyi then who's leading this nation? Andi kubuulidde abijewa kubanga bwajja mu bantu nga mukuba mu ngalo amawulire baagawamba nti singa saafuddeeko kawala kano kaseba byabadde biragawa kamasanyalaze kalina kalinga akabutoka kalinga akandiza alaba kazi kubula kano kakagombye kalina olutwe oyinza okuga nti akamyuke kapa gye bajeeko omuntu nga buvuma era mukazi bamukotte mudumu nabuno obuwala obubeera ku TV obuzunza enziku nabwo nga buvuma mukiddemu kati esitole teyafudde yes because I know them. Kakati nakugamba kyogeza okugamba nti president afuna information no buli agende wa Museveni anamubuulira bamugoba akatabo kano okalaba nakawandiikadde dated 19th July 2012 kagamba ki the future will exonerate nabawandikira Kampala nembagamba luuku nembagamba
nti abasajja bano bakuba Museveni okuva mu 2006 nga mbalaba kibula abangoba. From the constitutional amendments, they intensified the walk to work crusade like now Besigye wants to do. The objectives were mainly four. The objectives of walk to work crusade. We are four. Bamaze okubanga era bwe babbye kati. Nga babbye ebintu by'abantu. Abantu babakobye mu ttaka. People are landless. Museveni found 4,000 families nga zigobeddwa mu ttaka ninga Seguna gyali empaka parliament. Kweli wakasajja bakayita kabuto bakabuliza abantu bali bagala bakakubeba kaso omutwe. Yali bantu bajase kabuli. Yali RDC mu wakiso. Yes, nekatonda ettaka nekagera kaswaza Museveni kabuta. Nakugamba nti ebintu byabwe byali bigendereddwamu ensonga nnya which they achieved. Okay. One, they wanted to demonstrate that Museveni had failed, and what was happening in Uganda was similar to the Arab revolutions, not a plot by the thieves to get rid of the president, to protect what they have, and to have another chance of looting more. When they analyze the way they approach, Baganti Museveni yalemeddo. Yave kutikita sagiko. Bw'otunulira ya Bobi Wine, tebogera ku mobilization skills hizi. Baga incapability to rule the country. Anti mwasoma logic. But mzee Tamale, they are true. President alemereddwa. Ate afuga yekka. Atugamba okekkereza nibo tunira. Okwata musenero bamuvunana millions za $5. Yaziteeka muki. Mubavane n'atwala eka. Ye president yakozeewo ki ku nsonga ng'eya musenero. Parliament terinda auditor general bagala musenero bamusacrificing bali basigalewo. Nabaga nti omukazi w'omukyalo ayabeera n'omusajja wo ku kyalo omuvuka amukugwakwana kakati omusiguze yasooka okulya enva amuwa enva era mulaba obwana obuto bwe yajja nabwo oba buki akatwalira omusiguze nga omusajja tagenda mufumbiro kati enva bw'ozikebera nga teziwera what happens agamba nti mutabani wo gwatazaala yazibbye bano olumala kati baagala batwale mu senero $5 million. $5 million Museveni yaswala wayinaki Museveni ayinaki sente zirikaja kajinywedde bamulaba Museveni enjoka kyayina eriwo billions za dollars $100 byali byakuleta masanyalazi Museveni ateekawo leya kitutu ayinaki okujjako nekaye naye waabwe tewali mutikaye akolo kitutu agende waabwe neyeregerayo nasiba abantu kubanga akola abakwata okutusule bajja waliwo ekisajja kyakulu nali ndowooza nti akulo yagirimu neyeefuula nga mujewo efutatu akula agende ngaekitutu agende bawa atiisatiisa aba ne baba bujje wange mujjumba twaliyo akulo yeefuulire mu mmotoka ensi emuwone kale tugende namba 2 nimaka number 2 make sure that you invade working places like markets, the city center, to stop people from working. Consequently, the people will join you to overthrow the government, which cannot protect them. That was a strategy of Besigye. I give you an example. Umubeera ku mizigo nga kuliko omusajja atasobola kuyiga mwana we mata ng'omwana asula abakaabirira. What's the solution? Relocate. Oba mukwani mukazi we bw'aba akwanikako mumukwani muwe sente agulira omwana mata. Sort of problem. This is basically the strategy. Invade working places, impoverish the people. If a weak Museveni government cannot protect working places, the workers who are affected will join basically to overthrow Museveni's weak government. Why you so touched up? Oh, military intelligence touched up. That is Chinese for him. China kushibiri kuye. Nkugamba. Number 3, nti create an impression to the public that those apprehended in these riots, basically riots, are quickly released, including Dr. Besigye himself. A person released through courts of law cannot be a criminal. The courts normally release freedom fighters. In fact, there is a norm among revolutionary judges that if the president blocks all avenues through which democratic reforms can be made, the courts must support those agitating for change. This is why judges who are linked to the groups make amazing judgments. Dr. Besigye was granted bail while facing treasonable offenses. But generally revolutionary judges extend
such a liberalism to all members of society, not only to political agitators who undermine stability. Omukazi Nancy, when Nanwani and Museseme City, Mugondi ku Central Police, Bamuyita, Mukwandugange Gondi, Biabasaija. There is an innocent woman, a nurse who was working in UK, came here, finished, and dumped. Bitu yo nababi, baniba mukwanda. Bena bogera kone bamuteeka mu court, ne bamucharge. Biabasaija lokufoje, and I hear ebyabibiina by'abakazi. Biabasaija help, Dr. Biabasaija help this woman. Is coming back on 26th bali amwogerako, esimu ze bazi kwatabula abamuyimirira. Bogamba ogenda kumuyimirira. Anti bayinza obutamuleeta. Naye kakati abazungu omwalo nedda eddwaliro mwe yali akolera bankubira essimu. A Ugandan was come here, is arrested and dumped at CPS, nemutekako fabricated cases. Atenga amaze kubbibwa. Kakati mwe Nyanzi. You are worse than Nyanzi. Ayogera ku Uganda ebweru. Sikisejjo gwali ku CPS. You are worse than Nyanzi. You are worse than looking at Abasaija. Because Abasaija is not a state agent. Worse than Kakwenza. Kakwenza. This stupid man at CPS is worse than Kakwenza. If the woman is a conny man, a conny woman, why don't you reveal it? Charging Yes, Biabasaija. The woman is called Grace Male. Dr. Biabasaija helped the country because her people in the hospital where she was working are deeply involved in this case. It is Biabasaija who should look into the Katibagenda. Na yuli doe kisajja gwo wa CPS. Mwina abana bamu. Where would you go? Kakati nkugamba. Number 4. Since the criminals okitegeera nti Besigye ali ku preventive measures. Preventive measures ekigambo kya colony ky'abakoloni. Ugandan agitators were arrested under preventive measures and deported to Karamoja. If I'm a criminal, charge me. Designing preventive measures. Amanyi kitegeeza talina musango ono hero ono liberator. If he is a criminal yalibadde munda owayiso owa military intelligence atone jeno kiwanuka oye ju tebakitegeere ngosanyuse nnyo bakuba bano ne weewuunya bakuba bano ne weewuunya. talina musango. Preventive. When did you first hear the word preventive? During colonial times. Yep. Preventive. Yep. It is preventive. Talina musango. Prisoners of conscience, not criminals. Aba hero. Yes. Dr. Kiza Besigye is a hero now. Menkugana amanya. Since the criminals quickly regain their freedom, it attracts others to join the riots in large numbers. Mengo organized a fundraising for the Uganda rioters in spite of the destruction they left behind. Nanonyo omusajja yali mu mamba nakuba ekigande mu rioters bamutwene munonya muwese koko ebyali bitanyako. Omusajja yali mu mamba nekikanyuko nakyo bamutwene gumansuka. Oye nengamba omusajja singa mumanyi nali mugulidde sekoko nemugulidde yakuba ekigande esasi mu mutwe ebyali bikanyuka amayinja enateeti ebyo byalumbanya byonna baabita. All of them were released and Mengo raised a fund and they declared the heroes. You talk about the bad economy, the Congolese are not coming to Uganda. Echo chimanyi nti abakongo tebachajja abebitambala baitye Tanzania. Were they coming to see Uganda? No. Dying to see Uganda is Kampala better than Kinshasa. Bali better muno sente. Yes. Badduka. Tugenza kulozinga boda nga bazza abanyarwanda tezikyajja. Bwaki bina bibiri. Anti riots tebitegeera. Naye omusajja ekyo besasi ate ekyasinga okunsanyisa ekyakulembera abantu okwokya ewaffe ewaka okwokya maama wange bakyembuulira kiva mu bamayega eyo kaakati we bakyembuulira neŋŋenda ku radio sitanayinako puroguramu naye mbaga nti bannange
amanya omusajja oyo ti waali muwa akakadde kamu 1 million. Omusajja nankubira essimu. Mr. Mirundi yaye serious onza mu serious. Omusajja ali wange akeera mu kawuukiwuuki neyeekweka mwayotera omusana ti naye ategeka kuddukira Rwanda abemmengo bagenda muwa sente addukira e Rwanda konza omumpa ti mukuwa ti njagala omunsibira emigwa omuwe peritoni namusiba nti muwe peritoni naalya emmere muntere mu kofini njagala mutwale ng'omulambo. Omusajja nakkiriza nangakamu yali lunyinya not problem my village hiding. Naye omusajja bamujja mu kofini namugaa nti ono munna abadde akutonze miliyoni eki njekuwadde genda ogimu. Yagamba nti omusajja oyo bamuyita mukambwe naye the man is ration. Anti sente naziwone yali ayisa nnyabo oli yali amutunze saazimuwa namusanga amutadde mu kofini naye ng'anoonya miliyoni egi muganda munne omukungu wa kabaka ayagala ennyo federo yali atunze muganda munne ne Muteesa bwe yali. Muteesa aba aliwa mumiransanafu nga yeekwese wa mumiransanafu kabaka n'ayita ab'amasaza mu Buganda ne mumiransanafu n'agenda. Mumiransanafu yali mugezi yabuulira Muteesa nti ali wange era mumiransanafu bamukwata kozi Muteesa nga yavuddemu bagenda okukeberawo nga taliyo. Genda osoma ekitabo kya Kyaligonza. Kyaligonza akugamba tibaatumira omuntu abaweereza sente z'obuyambi ku makya n'abaweereza n'abaganda sokolagana nabayekera n'okuvawo muveewo. Kyaligonza akugamba twali tutambula bisana but omusajja tuweereza omwana we natuganda ne mu kibira tuveemu wirisikiti abaana bana. Kyaligonza nga tuba twakavaawo bwe tuti amagye gayo ne gazindawo tebaddangamu kulabira. Kateega it's the same. Kateega yakugamba yali wa muntu nga yeekwese kabalagala n'atuma omuntu ew'omuntu nti mugamba ampe sente. Oli n'amugamba nti omukono gwa Kateega yangu manyi ampeere angumpe. Omuvubuka Kateega n'awandiika. Kateega yakugamba nti yali ku balukoni ng'abayekera bwe babeera agenda okulaba ng'omwana w'owaka ayogera ankaze n'abaserikale. Kateega n'abuuka anti you don't read these books. Kateega yabuuka n'agwa mu kinnya omwali ki mu baali bagwiza amataffaali emisota nga alwana nayo bulwanyi. Yes, he had been betrayed. Kyaligonza had been betrayed. This man had been betrayed. Muteesa had been betrayed. Nenga bina ni abikola ebyo. Anti kyenkubuulira nti sewali muntu wano ayina music bati balina cause kati nkugamba. Number 5, these people want to take advantage of their stinking wealth to control the media, civil society, as well as organized groups. It is not therefore surprising that the people who masquerade as religious leaders are deeply involved in this riot. Some of our religious leaders sell summons to the highest bidder. The price depends on how abusive the summon is about the president. Bagula bannaddiini okumuvuma waliwo Luzinda yamuvumira emukono muli babbi gwe Luzinda oli muntu baayokya abaana b'ebuduma bwe Luzinda n'aleeta engalabi ekiseera sija Luzinda mubakubaamu omwana wange singa Luzinda simanyi bw'emukono nali bijjinja nkwasa omutwe abantu b'abanno 20 abokeddwa ebudde Luzinda n'aleeta engalabi ye gy'atadde mu gundi. I don't believe those ebintu byammwe kakati nkugamba nti they use the media to turn the government into Museveni as an individual. As far as the newspapers are concerned, there is no government but Museveni. When they say that Museveni is old, they do not tell us the age difference between him and his ministers in the government, especially those who finance them. Everything has been deliberately reduced to Museveni. What about the Prime Minister and the ministers? What do? This is done to support their argument that the two groups which want to grab power
do not take a collective responsibility on the failures of government. In other words, they have been frustrated by President Museveni. This is why Besigye claimed after the reshuffle that it was useless for one to be a minister because ministers depend on one man's ideas. This was intended to protect his financiers in government, that they were not responsible for what was going on in government. For ordinary souls, Besigye is reducing or undermining the ministers. No, he is protecting his financiers who are using stolen government funds to fund his destructive machine from blame. Otherwise, how can a sensible person accuse the Pope of following the teachings of Jesus? Uganda is elected the president basing on his manifesto, which must be protected in all government policies. It's not Museveni who is causing trouble in the government. Museveni is here abalagira okubba. Era Museveni kyaleka bamuseno ne babona. Yes, here abalagira okubba. But who is to solve if nabagambye in organized government musobola okuba very tactful. Ne mugamba tulina Kenya, tulina Tanzania, yes. We are moving towards a federation to form one state. We are not yet. And I can predict it can take 100 years. Sovereignty is very important. Sovereignty, federalism takes away sovereignty. Because you will have a regional government or state government, the federal government will be in Arusha. Why is Tanzania moving cautiously? Why are we having Tanzania ruling the people? Odinga has the color to assure the people. We shall have a free election. Don't shift. How many njagala ku Odinga? Kyo kyale so Odinga. Kakati kubolya ne kugamba. Nti if these organized societies muyinza okudya ministries 10 ne muziyisamu sente za defense to hide it omutaleeta amuziresi sente za defense muzikweko ne zibako weziyitira kakati ne muzizayo mu defense. But to do this auditor general inokubanga wamu okay. Ababaka ba parliament alibetula kachiko balina kubanga baji nga bamwe bategedde national interest si bano bawalaaya kakati Besigye we muwagirira wali wamu nti one day omwana omanya abasajja bwe baddayo kanga batamidde what they don't know what women don't know nti abasajja abanyi b'omwenga balwa mu bbaala bamalaya babafera kakati bamala okubafera aba mayindi ye ya sex kati omukazi namuddukako ayina bbaawo noono yagenze adduse nani kati ankiza yate yonna yabadde ku mukazi adduse etuukira waka. This is why drunkard men fight with their wives over sex. Babajuliddewa abafungula ebisaabu ava mu bbaala ng'atamidde obwongo bwayingiddewo dda kati atuukirawa kati ataawunyanga ekisasiro omukazi takola ki takkiriza kati awabeere eŋŋumi kati eŋŋumi sipiika akanya okuyita palamenti kakati what happens nga mutukusa n'abaana kakati palamenti egenda okuyitibwa nga abaana bakola ki batukuse dda omwana yabuuza maama we mami how many times do women die? Once. Every time I hear you, that killing you. How many times do women die? Kubazukusa. Ngamo enduru emala kuvugira ow'omwenge mubasase. Ensonga zimusaze. N'omukazi gwe basaze azatamidde tatinkula kitalo kujja mu naye jakyamuse kakati Besigye muwagirira wali wamu mwamwe nyini mwemuyisaitinze bannayuganda nti eddwaliro ya biliyoni teririiyo nti musente $5 million in public gundi amasomero gonna Museveni akabadde grant aga bank tewalina limuli mu listing nti yo temusasula Museveni yasusa mukolera temugogere tebakirakujabusi by'abaana kusoma kakati kitegeeza abazadde bwe batunaye bababuuza ebyo ebya Museveni biri muki mumpapula tebiriwo wano tubasasule school fees Besigye womwogerera Besigye ye
buli landlord watandika okwalibwa mukazi wo kuba mutandisa obutasasula landlord takwanda mukazi wa customer asasula client we when you say Besigye nga abaguse Besigye ayina ebintu bibiri one he wants to overshadow Bobi Wine main aim yesooka ya overshadowing Bobi Wine yes ayakula mu space gye yalimu this situation of Merero where is Bobi Wine is mute yes ali kalulukomo yes ngati Bobi Wine yakomyewo n'asandikira Besigye yakomye okusandikira eyokubiri ensonga eyokubiri Besigye has taken advantage eyaki yaliwo kati essaawa zino yaliwo yayogera the rest mawo tayogera akizigalira status quo this is why akalubu ke Kenya kakalubye katononye mzee Tamale